Good evening, teacher. Good evening, sir. Okay, you can start now. Okay, thank you. Good evening to you all. Am I audible to you all? Okay, I am very glad to meet you all through the Kabilar e-learning Zoom classes. Today, I thought to discuss with you the topic of passive voice. Okay, children. So, how to turn an active voice sentence into passive voice? இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போற பாடம் என்னன்னு சொன்னா, இன்னைக்கு நான் உங்களோட டிஸ்கஸ் பண்றது எதை பத்தின்னு சொன்னா, passive voice பத்தி, active passive voice பத்தி. தமிழ்ல இப்ப உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனா ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது வந்து என்னன்னு சொல்லி நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, செய்வினை என்ற அர்த்தம். பசிவ் வாய்ஸ் என்று சொன்னா செயற்பாட்டு வினை. இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு வசனம் ஒன்று சொல்றேன், நீங்க பாருங்க. தமிழ்ல இப்ப சொல்ல போனா திருவள்ளுவர் திருக்குறளை எழுதினார். அப்ப இங்க வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து திருவள்ளுவர் திருக்குறளை எழுதினார். அப்ப திருவள்ளுவர் என்றதுதான் வந்து இங்க சப்ஜெக்ட். அப்ப இங்க திருவள்ளுவர் என்ன செய்தார் என்றதான் நீங்க வந்து மெயின் பண்ணி காட்டுது, அதைத்தான் போக்கஸ் பண்ணுது. அப்ப திருவள்ளுவர் திருக்குறளை எழுதினார் என்றதுல திருவள்ளுவர் என்ன செய்தார் என்றதை மெயின் பண்ணி காட்டுறத வழியா இதை நம்ம சொல்றது ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதாவது செய்வினை என்று சொல்லுவோம். ஸோ எப்பவுமே வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸ் இஸ் யூஸ்வலி gives preference to the subject. So it is gives preference to the சப்ஜெக்ட். சப்ஜெக்டுக்கு தான் வந்து இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கும். ஸோ செயற்பாட்டு வினை பசிவ் வாய்ஸ் என்று சொன்னா இப்ப திருவள்ளுவர் திருக்குறளை எழுதினார் என்றதை வந்து செயற்பாட்டு வினையா நாங்க பார்க்கும்போது திருக்குறள் திருவள்ளுவரால் எழுதப்பட்டது என்று சொல்லி வரும். அப்ப அங்க நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா திருக்குறள் அங்க ஒப்ஜெக்டா, அதாவது திருவள்ளுவர் திருக்குறளை எழுதினார் என்றதுல வந்த ஒப்ஜெக்ட் திருக்குறள் வந்து இங்க வந்து அதுவே சப்ஜெக்டா, அதுவே மெயினா காட்டும். ஸோ திருக்குறள் திருவள்ளுவரால் எழுதப்பட்டது. ஸோ it gives importance to the object. So passive voice is gives importance to the subject. இதுதான் வந்து active voice. This is the main difference between active voice and passive voice. Okay, children? So here I mentioned about the difference between active voice and passive voice. So first look at this. In English, all the sentences are considered in either active or passive voice. Yes, in English language நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எல்லா வாக்கியமுமே ஒன்று வந்து செய்வினையா இருக்கும், அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா செயற்பாட்டு வினையா இருக்கும். ஒன்று வந்து சப்ஜெக்டை முக்கியத்துவப்படுத்தி காட்டும், அடுத்தது வந்து ஆப்ஜெக்டை முக்கியத்துவப்படுத்தி காட்டும். So in active voice அதாவது செய்வினையில used to place emphasis என்று சொன்னா விரிவாக்குறது, ஒன்றை விரிவாக்கி கருதுறது. So in active voice used to place emphasis on the subject, the person or thing doing causing of the action. So as I told you earlier அதாவது என்னன்னு சொன்னா active voice என்னத்தை emphasis பண்ணுமென்னு சொன்னா அந்த person, அதாவது சப்ஜெக்ட் வந்து என்ன செய்தார் என்றதான் சப்ஜெக்ட் வந்து சப்ஜெக்டை மென்ஷன் பண்ணும், இம்பார்ட்டன்ட் பண்ணி காட்டும். ஸோ இட்ஸ் எம்பசைஸ் ஆன் த சப்ஜெக்ட். இன் passive voice used to place emphasis on the object of an action used when the subject is unknown or unimportant. So in passive voice அதுவே செயற்பாட்டு வினையில நீங்க பார்க்கும்போது செயற்பாட்டு வினை எதை முக்கியமா கருதும் சொன்னா ஆப்ஜெக்டை தான் முக்கியமா கருதும். It is not necessary to important to the subject. இது வந்து சப்ஜெக்ட், அதாவது எழுவாய்க்கு வந்து இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்காது. ஸோ இது வந்து ஆப்ஜெக்டை தான் இம்பார்ட்டன்ட் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் த மேஜர் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அண்ட் passive வாய்ஸ். ஸோ ஆக்டிவ் வாய்ஸுக்கும் passive வாய்ஸுக்கும் இருக்க மிகப்பெரிய வித்தியாசம் என்னன்னு சொன்னா இதுதான். அதாவது ஆக்டிவ் வாய்ஸ் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட் கிவ்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் டு த சப்ஜெக்ட் அண்ட் passive வாய்ஸ் இட் கிவ்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த object. This is the major difference between active voice and passive voice.
Okay, people. So in English language, there are 12 active voice. You know, there are so many tenses in English language. So in English language, active voice, there are 12 tenses, 12 active voice. 12. செய்வினையில 12 வசனம் 12 காலத்துக்குரிய வசனங்களை நாங்க உருவாக்க முடியும். அதுவே நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா passive voiceல there are one and only 8 passive voice. So in English language, there are 12 active voice and 8 passive voices in the sentence. So is it visible to you all? In the picture, நான் போட்டிருக்கிற picture வந்து எல்லாருக்குமே வந்து clear-ஆ இருக்குதா? So, okay. So look at this picture. In the picture, நீங்க பாருங்க. This is a picture, a boy reads a novel. Novel என்று சொன்னா ஏதாவது ஒரு கதை புத்தகம் ஒரு நாவலை நாங்க குறிக்கிறது. So the boy reads a novel every day. That is a sentence. So its picture mentioned about the boy who reads a novel in every day. So that means அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னு சொல்லி நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த பையன் இந்த படத்துல இருக்கிற பையன் வந்து எப்பவுமே ஒவ்வொரு நாளும் எவ்ரிடேண்டா ஒவ்வொரு நாளும் அர்த்தம். ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் வந்து நொவல்ஸ் வாசிக்கிறத வந்து நொவல்ஸ் வாசிக்கிறார் என்று அர்த்தம். ஸோ ஹியர் so there are 3 things that you want to make a sentence. ஒரு சென்டென்ஸ் நாங்க ஆங்கிலத்திலயோ அல்லது எந்த மொழியிலயோ நாங்க அமைக்கணும்னு சொன்னா உங்களுக்கு 3 விடயம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். There are 3 things that you want to make a sentence. There are subject, verb and object. What are they? I repeat again. There are subject, verb and object. So subject என்று சொன்னா எழுவாய், verb என்று சொன்னா வினைச்சொல், object என்று சொன்னா செயற்படு பொருள். So இந்த வசனத்திலேயும் can you identify of these sentence what is subject, what is a verb, what is object? Can you? Okay. If you want to identify, I'll make a simple question for you to find out the subject, verb and object. How will you find out the subject, verb, object in a sentence through a simple way to make a question? So first of all, look at this sentence. The boy reads a novel every day. So இங்க வந்து நீங்க ஒரு சின்ன சின்ன கேள்விகள் கேட்கறதன் மூலம் என்ன செய்து கொள்ளலாம்டா அந்த வாக்கியத்துல இருக்க எழுவாய், பயனிலை, செயற்படு பொருளை நீங்க கண்டுபிடிச்சு கொள்ளலாம். எப்படி என்று நான் சொல்றேன் பாருங்க. So who reads a novel every day? Can you ask a simple question to find out the subject of the sentence? Who reads a novel every day? யார் தினமும் அந்த கதை புத்தகங்களை வாசிக்கிறார் என்று சொன்னா you can get the answer. That is the boy. So the boy who reads a novel in every day. So you can get the answer. So the boy is a subject of this sentence. Okay people, is it very easy to find out the subject of the sentence? என்ன அப்ப சப்ஜெக்ட் அதாவது ஒரு வசனத்துல இருக்கிற எழுவாயை நாங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா ஒரு கேள்வி, யார் அந்த நாவலை தினமும் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க வாசித்து கொண்டிருக்கிறாங்கன்ற ஒரு கேள்வியை கேட்டா எங்களுக்கு விடையா அங்க வந்து அந்த பையன் என்று. So the boy is a subject of this sentence. Okay people, is it easy for you? Okay, now we have to identify the verb and object also. So you can ask other question. So now you have to identify the subject. So உங்களுக்கு இப்ப வந்து என்ன சப்ஜெக்ட் எப்படி அந்த பையன் தானே உங்களுக்கு விளங்கி. ஸோ அதையே வச்சுக்கொண்டு நாங்க அடுத்த கேள்வியை கேட்டோம்னு சொன்னா இன்னொரு கேள்வியை நாங்க கேட்டோம்னு சொன்னா உங்களால வினைச்சொல்ல அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதாவது வேர்பங்களால ஈஸியா அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியும். So you can now you tell me, what does the boy do? What does the boy do? So அந்த பையன் வந்து என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று நீங்க கேட்டீங்கன்னா it gives a answer, that is read. இது ஒரு பதில வந்து உங்களுக்கு தரும். என்ன பதில தரும்? That is reads and வாசிக்கிறது என்ன. So read is the verb of this sentence. So read என்று சொல்றது வாசிக்கிறது என்று சொல்றது தான் இங்க
வினைச்சொல்லா வருது. ஸோ ஓகே, அப்ப நம்ம வந்து இப்ப அடுத்த கேள்வியை கேட்போம். Now let's ask a question to find out which object. ஸோ ஆப்ஜெக்டை நாங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான கேள்வியை நாங்க கேட்போம். So you have to ask, what does he read? Now you find out the subject and verb also. So you can make subject and object to a question to find out the object. So you can ask, what does he read? What does he read? ஸோ இப்போ நீங்க கேள்வி வினைச்சொல்லையும் நம்ம கண்டுபிடிச்ச எழுவாயையும் பயன்படுத்தி இந்த கேள்வியை கேட்டீங்கன்னா, அந்த பையன் வந்து என்ன வாசித்து கொண்டிருக்கிறான் என்று நீங்க கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்டா வந்து நோவல் என்று கிடைக்கும். உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்டா என்ன? நோவல் என்று கிடைக்கும். ஓகே பீப்புள், இஸ் இட் ஈஸி ஃபார் யூ? I hope you all understood. Okay, so now you should identify. Now you should clearly identify what is the subject, what is the verb, what is the object of this sentence. So now you move in. Now let's move into, look at the sentence. The boy reads a novel every day. It's mentioned about which type of tense is this? இங்க வந்து ஒரு காலம், ஒரு வசனம் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுதுன்னா அது ஏதாவது ஒரு காலத்தை மென்ஷன் பண்ணும் இல்லையா? ஸோ இங்க the boy reads a novel every day என்றதுல வந்து இது வந்து என்ன காலத்தை குறிக்குது? What is the tense of this sentence? Can you identify? Okay, so you can identify by its verb. டென்ஸை நீங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அதனுடைய வினை சொல்ல பயன்படுத்தி கொண்டு நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். So you can identify by its verb. It is used to which type of tense used here. Okay people, so இங்க வந்து நீங்க வடிவா கண்டுபிடிக்கலாம். இங்க பயன்படுத்தி இருக்கிற வினை சொல்ல வச்சுக்கொண்டு இது எந்த காலத்துக்குரிய வாக்கியம் என்றதை நாங்க ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். Here look at, the boy reads a novel. What is the verb of this sentence? As I said earlier, that is read. No, ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிட்டோம் வந்து இங்க வந்து reads என்றதுதான் வினைச்சொல். So note it that reads is a verb of this sentence. As you studied earlier in your previous class, if a subject, if it is a verb ends with S form, if it a verb ends with S form, here the verb read is ends with S, reads, no? So if the verb ends with S form, it is comes under into the simple present tense. Okay people, you must be studied about in your previous classes, okay, about simple present tense. So simple present tense, I remember again, if a subject is a singular in your present tense, you can use the S form in your verb S form. And if it is plural, you can use base form. நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல நாங்க வந்து வசனங்களை அமைக்கிறது என்று சொன்னா, நாங்க வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து ஒருமையா, அதாவது எழுவாய் வந்து ஒருமையா இருந்ததுன்னா நாங்க வினைச்சொல்லினுடைய எஸ் வடிவம்ன்றதை பயன்படுத்தி, இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா the boy is a singular, so I can use read S form. If it is plural, அதுவே பன்மையா இருந்ததுன்னு சொன்னா வினைச்சொல்லினுடைய அடிஃபார்ம், அதாவது பேஸ் ஃபார்மை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். என்ன பிள்ளை? So now you clearly identify it is a simple present tense. The boy reads a novel every day. It is indicated in the which type of tense is this? Is this simple present tense? Okay people? Okay, as I said earlier, look at these. There are three things that you want to make a sentence, that is subject, verb, object. So look at these. The boy is a subject, read is a verb, and object is a novel. So every day is the rest of the sentence. Okay people, so now let's see
Now let's see how to form of the verb in passive voice. அதாவது how to verb of the active voice into passive voice in simple present tense. Okay people, அப்ப இங்க வந்து நம்ம வந்து பாப்போம் என்னன்னு சொன்னா வந்து சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்கிற வசனம், அதாவது ஆக்டிவ் வசனம் வந்து செய்வினை வசனம் எப்படி செயற்பாட்டு வினை வசனமா வருது என்று சொல்லி நாங்க வந்து பார்ப்போம். ஓகே பீப்புள், so here so you can use in simple present tense if it is subject, if it is you can use object வந்து அதாவது செய்வினையில இருக்கிற ஆப்ஜெக்டா வரும், செயற்படு பொருளா இருக்கிறத வந்து நீங்க இங்க வந்து என்ன பாவிப்பீங்க, அதைத்தான் நீங்க எழுவாயா பாசிவ் வாய்ஸ்ல நாங்க மாற்றும் போது நாங்க பயன்படுத்துவீங்க. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா the boy reads a novel every day. So novel is the object, so it is comes into the novel is the object, it is comes into the subject as a passive voice. So passive voiceல இது எப்படி வரும், எழுவாயா வரும். ஸோ ஆப்ஜெக்டா, ஸோ இங்க ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல ஆப்ஜெக்டா வந்ததை வந்து நீங்க இங்க என்ன பாவிப்பீங்க, சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல பாசிவ் வாய்ஸா மாத்தும் போது அதையே சப்ஜெக்டா நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ now let's move how to form the verb in passive voice. So here the verb read in active voice, it is how to change in a passive voice. இதுவே வந்து passive voiceல வந்து எப்படி மாறுது என்று சொல்லி நாங்க பார்ப்போம். So passive voiceல you can use the be verb in simple present tense to change active voice into passive voice in simple present tense. Okay people, என்ன செய்யணும்னு சொன்னா அதுவே சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா படிச்சிருப்பீங்க be verb என்று நாங்க சொல்றது, that is auxiliary verb. It is also called helping verbs என்று கூட நம்ம படிச்சிருப்போம் என்ன be verb. So in simple present tenseல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா that is am, is, are. So here you can need only two verbs, that is are. So இங்க வந்து நீங்க verb-க்கு வந்து be verb நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க. If it is a subject, is a singular, then you can use is. If it is a plural, you can use are. Okay people, so இங்க வந்து நீங்க object-அ subject-ஆ பயன்படுத்த போறீங்க passive voice-ல. So be verb, simple present tense-உடைய be verb அதுதான் isum ஆவும். So subject வந்து ஒருமையா இருந்ததுண்டா isன்றதை யூஸ் பண்ணுவீங்க, சப்ஜெக்ட் வந்து ப்ளூரலா இருந்ததுண்டா ஆன்றதை யூஸ் பண்ணுவீங்க. நெக்ஸ்ட் the form of the verb. வேர்பினுடைய என்ன வடிவத்தை பயன்படுத்து, that is you can use past participle, the verb 3-4 past participle. So here the subject is the boy, read is the verb, and object is the novel. So here the novel comes into the first as a subject in passive voice. So passive voiceல என்னவா வரப்போகுது, novel தான் வந்து எழுவாயா வரப்போகுது. So a novel, so you can put a novel is a singular form because இது வந்து ஒருமை என்ன. So you can put a is, இங்க நீங்க என்ன பாவிப்பீங்க, isன்றதை பாவிப்பீங்க. என்னன்னு சொன்னா novelன்றது ஒருமை. So novel is verb-இனுடைய past participle வடிவம். So read-இனுடைய past participle வடிவம் is read. People, okay people, so novel is read by the boy every day. So இங்க எப்படி வருது, a novel is read by the boy every day. So அந்த பையனால தினமும் அந்த நோவல், அதாவது அந்த நோவல் வந்து அந்த பையனால தினமும் வந்து வாசிக்கப்படுது. It is not necessary to put as a subject here. In passive voice, it is not necessary to put a subject. இங்க வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் வந்து சப்ஜெக்ட வந்து நம்ம பயன்படுத்தணும், அதாவது boyன்றதை நாங்க பயன்படுத்தணும் என்ற அவசியம் இல்லை. It is not necessary, but we can add எங்களால முடியும்.
to add a preposition by. By என்ற preposition நீங்க add பண்ணி நம்ம subject இதோட சேர்த்து கொள்ளலாம். by என்று சொன்னா தமிழ்ல ஆள் என்ற அர்த்தம். So a novel is read by the boy every day. அப்ப இந்த நாவல் வந்து தினமும் அந்த பையனால வாசிக்கப்படுகிறது என்று சொல்லி வரும். ஓகே பீப்புள், அதே நீங்க வந்து இட் இஸ் நாட் நெசசரி. ஸோ த பாய் என்றதை நாங்க விட்டுட்டு கூட சொல்லலாம். ஸோ தென் ஹவ் இட் இஸ் கம், a novel is read every day. So a novel is read every day. It is not necessary to put by the boy. Okay people, if it is clear, இது உங்க எல்லாருக்கும் தெளிவா விளங்கிட்டா? ஸோ passive voiceல you can use the subject, or you can use the object of the active voice. It is turned into a subject of the passive voice. Okay people, so என்னன்னு சொன்னா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா செய்வினை வாக்கியத்துல வந்து எது வந்து செயற்படு பொருளா வருதோ அதுதான் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம். அதாவது passive voiceல வந்து என்னவா வரும், எழுவாயா வரும். ஓகே பீப்புள், ஸோ இங்க வந்து நாங்க வேர்பினுடைய பி ஃபார்ம், பி வேர்பை நாங்க பயன்படுத்துவோம். சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸுக்குரிய பி வேர்ப், தட் இஸ் are. If it is a subject is singular, you can put is. If it is a subject is plural, you can put are. And verb form, that is past participle. Okay people, so if it is a subject is a singular form, then you can use the is and with the past participle, that is PPC. Okay, okay. So is it visible to you all? Look at the example 2. Here the postman brings our letters. இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு வசனம் நான் கொடுத்திருக்கேன். the postman brings our letters. இப்போ postman என்றா யாரு, தபால்காரர். என்ன அப்ப தபால்காரர் brings, brings என்றா என்ன, கொண்டு வர்றது. brings என்றா என்ன, கொண்டு வர்றது. so brings our letters. இப்ப தபால்காரரோட டியூட்டி என்ன, he brings our letters, no? so அவர் வந்து தபால்காரர் என்ன செய்வார், எங்களுடைய லெட்டரை கொண்டு தருவார். can you identify the subject, verb, object of this sentence to make a simple question, as I said earlier, as I studied earlier, no? So நம்ம இங்க சின்ன questions கேட்கறதன் மூலம் நம்ம வந்து subject எது, verb எது, object எதுன்னு ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். Okay people, so here you can ask to find the subject who brings our letter, who brings our letter, then you will get the answer, that is postman. என்ன அப்ப இங்க நீங்க ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்டீங்கன்னா, யார் எங்களுடைய கடிதங்களை கொண்டு வந்து தருகிறார். ஸோ யார் எங்களுடைய கடிதங்களை கொண்டு வந்து தருகிறாங்க என்று நீங்க கேட்டீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு விடையா வந்து the postman என்றது வரும். so the postman is a subject of this sentence. Okay people, so the postman is a subject of this sentence. Now so what does to find out the verb, no? so then you so okay, you can find out the subject, then we can also find out the verb, no? so எங்களை verb கண்டுபிடிக்கணும். என்ன நாங்க verb கண்டுபிடிக்கணும். so simply you ask the question, what does the postman do? so postman வந்து என்ன செய்யறார், postman வந்து என்ன செய்யறார், என்னத்தை தாராருன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு பதிலா என்ன கிடைக்கும், he brings letter for us. postman வந்து என்ன செய்யறாரு, லெட்டரை கொண்டு வந்து தருகிறாரு. brings, அவர் கொண்டு வந்து தருகிறாரு. என்ன he brings letter, he brings. so you can get the verb, that is bring. so bring is a verb of this sentence. Okay people, so now you identify the subject, verb, and the balance is object. so we can ask a question, what does the postman bring for us, bring to us? எங்களுக்கு postman வந்து என்னத்தை கொண்டு வந்தாராரு, the last question to find out the object, no? so what does the postman bring for us? so it is, that is obviously letter. so you can get the answer, that is letter. so letter is the object of the sentence. Now you clearly identified
the subject of the sentence, that is postman, the verb of the sentence, that is brings, the object of the sentence, that is letter. So now let's move into how to change this active sentence, that is the postman brings our letters, change into passive voice. ஓகே பீப்புள், இப்போ நீங்க வடிவா கிளியர்லி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் விளங்கிட்டு இந்த வசனத்துல சப்ஜெக்ட் எது, வேர்ப் எது, ஆப்ஜெக்ட் எதுண்டு. ஸோ இப்போ நாங்க என்ன பார்க்கணும், இந்த ஆக்டிவ் வசனத்தை, இந்த செய்வினை வசனத்தை என்னவா மாத்தணும், நாங்க செயற்பாட்டு வினை வாக்கியமா நாங்க வந்து மாத்தணும். ஸோ as I said earlier, நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி here the object comes as a subject. என்னம்மா இங்க வந்து என்ன செய்யணும், object என்றது தான் வந்து சப்ஜெக்டா வரும். So the letters, our letters is a object here. So it is comes as a subject in passive voice, our letters. So letters is a plural form, no? எங்களுடைய கடிதங்கள், கடிதங்கள் என்று சொல்லும்போது அது பன்மை. So can you use this sentence for this verb? No, obviously it's wrong. என்ன இங்க நாங்க வந்து isன்றதை பயன்படுத்த முடியாது. என்னன்னு சொன்னா this is letters. So letters is a plural form. So you can simply use the letters, our letters are. You can use are. So if it is plural form, you can use the verb are, the helping verb are. Keep it in your mind. Okay, people, I will repeat again. If it is a plural form, you can use are. So our letters are brought. Bring. Bring is a verb, no? Bring is a base verb. So what is the past participle form of this bring? Bring in uடைய past participle வடிவம் என்ன? That is brought. Brought. Bring, brought, brought. So brought is a past participle. So our letters are brought. Brought na kondu vandu tharu. Brought by the postman. Sorry for the inconvenience. So our letters are brought by the postman. அப்ப இங்க எப்படி அந்த வசனம் வந்து சேஞ்ச் ஆகும், active வசனம். Look at the active voice sentence. The postman brings our letters. So letters is the object. So it is comes as a subject in passive voice. So it is a plural form. So you can use are. So bring is a bring if it's a past participle form, brought. So our letters are brought by the postman. அப்ப எங்களுடைய கடிதங்கள் postman-ஆல கொண்டு வந்து தரப்படுகின்றன. So it is changed into passive voice. If it is clear, if it's clear, people. Okay. So let's move into the next session. So as we studied earlier, that is affirmative sentence. It means positive sentence. இவ்வளவு நேரமும் நீங்க படிச்சது என்னன்னு சொன்னா, நான் என்னத்தை பத்தி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன்னு சொன்னா, பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ். பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ்ல இருக்கிற ஆக்டிவ் வசனத்தை நாங்க எப்படி பாசிவ் வாய்ஸா மாத்தணும். Now let's move into the session that is negative and interrogative sentence. Interrogative sentence means question. Interrogative sentence என்று சொன்னா question. இப்ப நாங்க படிக்க போறது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். பாசிவ் வாய்ஸ்ல, அதாவது சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்கிற எதிர்மறை வாக்கியங்களையும் வினா வாக்கியங்களையும் எப்படி நாங்க செயற்பாட்டு வினையா மாத்த போறோம். செய்வினையில இருந்து செயற்பாட்டு வினையா. So look at the example as we studied earlier. Okay, so நாங்க வந்து ஏற்கனவே படிச்ச எக்ஸாம்பிள வச்சுக்கொண்டே நாங்க இதையும் பார்ப்போம். So the boy reads a novel every day. That is your active sentence, no? So இங்க வந்து நீங்க படிக்க போறீங்கன்னு சொன்னா the boy reads a novel every day. ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிட்டோம். So படிச்சதை வச்சுக்கொண்டே இதையே நாங்க now it's changed into negative passive voice. So இதையே நாங்க வந்து passive voice-ஆ மாத்தோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாங்க என்ன பார்ப்போம்னு சொன்னா, இதை நாங்க passive voice-க்கு மாத்துறதுக்கு முன்னாடி as you all remember how to change the active voice in simple present tense into negative sentence. Negative sentence-ல எப்படி இது மாறும்? Passive voice-ல I'll ask active voice. So here you can, if it is a subject is a singular, you can use does not. Okay people, ஏற்கனவே நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, சப்ஜெக்ட் வந்து ஒருமையா இருந்ததுன்னா நாங்க does not என்றதை பயன்படுத்துவோம். அதுவே plural ஆ இருந்தா, if it is plural, you can use do not. என்ன people,
Okay. So a boy does not. So this is this is an active sentence. The boy reads a novel every day. So a boy is a singular form. So you can change into active voice uh, to the negative sentence. The boy does not read a novel every day. So எப்படி பயன்படுத்துவீங்க? The boy does not read a novel every day. So this is a sentence in negative sentence. In negative sentence, but it is an active form, not a passive form. ஓகே பிள்ளைகள் இப்போ நம்ம படிச்சது வந்து அதாவது பையன் தினமும் கதை புத்தகங்கள் நாவல்களை வாசித்து கொண்டிருக்கிறான். அதே நாங்க நெகட்டிவா அதே வசனம் ஆக்டிவ் வைஸ் நெகட்டிவா நாங்க பார்க்கும்போது the boy does not read a novel every day. பையன் தினமும் நாவல்களை வாசிப்பது இல்லை. So now we move into the our session, that is passive voice. Okay, how to change the negative sentence into passive voice. Okay people, so here also you can put as a object in active voice, that is comes into the subject as a passive voice. So a novel, இங்கேயும் வந்து அதே தான், அதே ரூல். என்ன செய்யணும், ஒப்ஜெக்ட் தான் நாங்க வசனத்துல வர ஒப்ஜெக்ட இங்க வந்து passive voice மாத்தும் போது சப்ஜெக்டா மாத்தணும். ஸோ நாவல்ன்றது நாங்க வந்து முன்னுக்கு வரும். நாவல் it is a singular form, so you can use is as we studied earlier. நாங்க படிச்ச மாதிரி isன்றதை பயன்படுத்தும். After that you have to add not. A novel is, the helping verb is. After that you can add not, it is changed into the passive voice. Okay people, and don't forget the verb form is past participle. Okay, so a novel is not read every day. So எப்பொழுதுமே வந்து அந்த கதை புத்தகங்கள் வந்து அந்த பையனால வாசித்து கொண்டிருக்கவில்லை. It is not necessary to, I already told you, it is not necessary to add the subject in a sentence, in a passive voice sentence. Okay people, ஸோ இங்க வந்து நீங்க எழுவாய், அதாவது passive voiceல நீங்க மாத்தணும்னு நான் ரிப்பீட் again, நான் திரும்ப சொல்றேன். ஸோ இங்க வந்து சப்ஜெக்ட் ஒரு வசனத்துல செயற்படு பொருளா எது வருதோ அதை நாங்க வந்து முன்னுக்கு இங்க எழுவாயா பயன்படுத்தும். ஸோ இந்த வசனத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நாவல்ன்றது தான் வந்து ஆப்ஜெக்ட், ஸோ அது வந்து சப்ஜெக்ட் தான் இங்க வரும். நாவல்ன்றது ஒருமை, ஸோ ஒருமை என்ற வடிவாங்க சிங்கிள் பி ஃபார்ம் இஸ் பாவிக்கிறீங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்க நாட்ன்றதை சேர்த்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்மை சேர்ப்பதன் மூலம் வந்து it is automatically changed into active voice, passive voice, negative sentence. Okay people, have you all got it? Is it clear for you? Okay, so look at the example 2. So example ரெண்டாவது பாருங்க. The postman brings our letter. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிட்டோமே என்ன. So as we studied earlier, the postman brings our letter. இங்கேயும் வந்து the postman வந்து ஒருமை, it is a singular, so you can use does not in an active voice, not passive voice. Keep it in your mind. So it is active voice. So the postman does not bring our letters. உங்களுக்கு தெரியும், அதாவது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல வந்து நாங்க வந்து எதிர்மறை வாக்கியங்களை அமைக்கும் போது வினை சொல்லினுடைய வடிவம் வந்து பழையபடி அடி ஃபார்ம், பேஸ் ஃபார்மா வரும். ஸோ இங்க பிரிங்ஸ்ன்றது பிரிங்க் வரும். என்ன இதெல்லாம் நீங்க ஆல்ரெடி உங்க கிளாஸ்ல நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ த போஸ்ட்மேன் டஸ் நாட் பிரிங் அவர் லெட்டர். இட் இஸ் அ சிம்பிள் ஆக்டிவ் நெகட்டிவ் ஃபார்ம். ஓகே பீப்புள், இது வந்து நெகட்டிவ் ஃபார்ம் தான், பட் என்னத்தினுடைய ஆக்டிவ் வாய்ஸினுடைய செய்வினையினுடைய, நாட் செயற்பாட்டு வினை, நாட் passive voice. Okay people, so the postman does not bring our letter. So now let's move into the how to change this active negative sentence into passive voice. Okay, here our letters is the object, so it is comes into the subject as passive form. So our letters is a plural form, so you can use because it's a letters and கடிதங்கள் பன்மை என்ன. So you can use our letters and you can add not. Okay people, so our letters are not
brought. Obviously, we can use past participle form. So bring in உடைய past participle வடிவம் வந்து brought. So our letters are not brought by the postman. Okay, people? Is it clear to you all? Is it very easy, no? Everybody thought the passive voice is a complicated session, as you think, no? But it's very easier. Okay. ஸோ இப்போ நாங்கள் படிப்போம் வந்து நாங்கள் படிச்சுட்டோம் பாசிட்டிவ் வசனங்கள் எப்படி அமைக்கிறதுன்னு படிச்சுட்டோம் நெகட்டிவ் எப்படி அமைக்கிறதுன்னு படிச்சுட்டோம் ஸோ லெட்ஸ் மூவ் டு த ஃபைனல் செஷன் ஆஃப் அவர் கிளாஸ் டுடே இன்னைக்கு எங்களுடைய கிளாஸினுடைய கடைசி பாடத்தை நாங்கள் நெருங்கிட்டோம் ஸோ தட் இஸ் இன்டர்கிரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் தட் இஸ் கொஷின் வினாவை வந்து நாங்கள் எப்படி அமைப்போம் என்று சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ வினாவில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் நீங்கள் எப்படி அமைப்பீங்க simple present tense active voice. I'll ask active voice, okay? Not a passive voice. I'll ask active voice. How to make a question in active voice in simple present tense. So you can use, if it is a subject is a singular, you can use does, no? Does என்றதை நீங்க பயன்படுத்துவீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து subject வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து verb வரும் after that object and rest of the sentence. So நாங்கள் ஏற்கனவே படித்த வசனத்தில் வந்து the boy reads a novel every day. That is a active sentence. So the boy is a singular form. So you can use does. It is comes into the first of the sentence. So does the boy read a novel every day? அந்த பையன் தினமும் நாவல்களை வாசித்து கொண்டிருக்கிறாங்க இதுதான் வந்து என்ன வசனம் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல இருக்கிற questions form, that is interrogative. Now let's move into the passive voice. How to change into the passive voice questions into simple present tense. Okay, so does, you can use a be verb here, that is because novel is a singular form. So novel is a singular form. So is என்றதை நீங்க பயன்படுத்துவீங்க அவ இஸ்ன்றதை பயன்படுத்திங்கன்னா இஸ் a novel, that is past participle form தான் நாங்கள் இங்கேயும் பயன்படுத்தணும். So it's a novel read every day. So you can ask a question, is a novel read every day. அப்ப என்ன செய்வீங்க இங்க வந்து நீங்க கொஸ்டினா மாத்தணும்னு சொன்னா பாசிவ் வாய்ஸ்ல இருக்கிறத கொஸ்டினா மாத்தணும்னு சொன்னா டஸ் என்ற வினை சொல்லுக்கு பதிலா நாங்க இங்க என்ன ஹெல்பிங் வெர்பை பயன்படுத்துவோம் அதாவது நோவல் அதாவது வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து ஒருமையா இருந்ததுன்னு சொன்னா சிங்குலரா இருந்ததுன்னா நீங்க இஸ்ன்றதை பயன்படுத்துவீங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ஆப்ஜெக்ட் வரும் ஸோ ஆஃப்டர் that is you can add the past participle form and rest of the sentence. Okay people, so it is changed into is a novel read every day. Is it clear? Okay, so now let's move to the last question, last example. That is, postman brings our letter. That is the affirmative sentence of simple present tense as we studied. ஏற்கனவே நாங்க படிச்ச மாதிரி simple present tense உடைய வசனம் postman brings our letter. இங்க வந்து postman வந்து singular form, so you can use does. நீங்க வந்து முன்னுக்கு போடுவீங்க. It is a active voice, not a passive voice. Keep it in your mind. I repeat again. It is a active voice, not a passive voice. So active voiceல வந்து நாங்க என்ன சொன்னோம் டஸ்ன்றதை போடுவீங்க சப்ஜெக்ட் வந்து ஒருமையா இருந்ததுன்னு சொன்னா ஸோ போஸ்ட்மேன்ன்றது இங்க ஒருமை அதனால வந்து நீங்க டஸ்ன்றதை பயன்படுத்துறீங்க ஸோ டஸ் போஸ்ட்மேன் bring our letter. bring and வினைச்சொல்லினுடைய அடிச்சொல்ல பயன்படுத்துவீங்க ஸோ டஸ் போஸ்ட்மேன் bring our letter. It is an active form of the question. Question in simple present tense. So, இப்போ நாங்க பார்ப்போம் இந்த சென்டென்ஸை எப்படி நாங்க how to change this active question into passive question in simple present tense. So, does letters. So, look at the subject here. That is letters. No, letters தான் வந்து இங்க subject என்றதா வரப்போகுது. So, subject letters is a plural form. So, you can use என்ன verb நீங்க திரும்ப யூஸ் பண்ணுவீங்க என்றதை யூஸ் பண்ணுவீங்க. So, letters brought obviously
PPC past participle form பண்றதை தான் நாங்க இங்க பயன்படுத்தணும். So letters brought by the postman. போஸ்ட்மேனால எங்களுடைய கடிதங்கள் திரும்ப கொண்டு எங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறுகிறதா என்றது இன்னும் கொஸ்டின். ஸோ இட் இஸ் அ வெரி சிம்பிள். ஸோ நாங்கள் கொஸ்டினை அமைக்கணும் என்று சொன்னா சப்ஜெக்ட் வந்து ஒருமையாவோ பன்மையாவோ இருக்குதான்னு முதல்ல நீங்க பயன்படுத்தி நான் சொன்ன மாதிரி என்ன செய்யணும்னு சொன்னா செய்வினையில இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் தான் வந்து செய்வினையில இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் தான் வந்து இங்க வந்து செயற்பாட்டு வினையில எழுவாயா வரப்போகுது. அந்த எழுவாய் வந்து ஒருமையா இருந்ததுன்னா இஷ்டன்றதை பயன்படுத்துவீங்க, அதுவே பன்மையா இருந்ததுன்னா ஆன்றதை பயன்படுத்துவீங்க. ஸோ அதை நாங்க கம்ஸ் இன் டு த ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அது வந்து முன்னுக்கு வரும். அதுக்கப்புறமா வந்து ஆப்ஜெக்ட் வரும். அதாவது ஆப்ஜெக்ட் இங்க வந்து சப்ஜெக்டா பயன்பட போகுது ஏன்னா பசிவ் வாய்ஸ்ல. ஸோ அது வரும். அதுக்கப்புறம் வினைச்சொல்லினுடைய PPC வடிவம் and the rest of the sentence. Okay people, is it clear? எல்லாருக்கும் இது விளங்கிட்டா? So this is the last session in today class. If you have any doubt, you can ask your question. You can ask your doubt. Does anyone have doubt? People? No, teacher. Okay, no. Then we will wind up our session. Yes? Hello? Is anyone want to ask your doubt? Okay, no one is here. I thought you have all clearly understood about the simple present tense active passive voice. So now let's move into the next meet in your next class. Until then, keep stay safe with your family. Okay, people? Okay. Thank you, teacher. Thank you, my students. Thank you.